Shall we begin again? Yeah, கூட கவுண்ட் பண்ணுங்க. இது ஒரு காயின்ல நான் தண்ணி drops போட போறேன், water drops போட போறேன். Okay, I am going to put water drops and I will keep putting drops. நீங்க சொல்லணும் எத்தனை drops காயின் மேல நிக்கும். How many water drops will stay on the coin? புடுற வரைக்கும் நம்ம போடலாம். ஓகே, நீங்கலாம் கவுண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. One second, wait. How many I put? 10. Now I'll ask each and every one of you, Dhanushka, how many more I can put? நான் எத்தனை எக்ஸ்ட்ரா போட முடியும்? இதுல நிக்கிற மாதிரி உள்ள கூடாது. 16. Are you sure? No, like more than 10. 10 plus 16. இப்போ 10 போட்டீங்களா? இன்னும் 6 போடலாம். இன்னும் 6 போடலாம். Are you sure? Venkat? 5. 15. உங்க நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தம்பி. 10 sir. இன்னும் 10 extra. நீங்க ஓரமா போய் நில்லுங்க நீங்க. பாலா 0 சொல்லு பாலா. 4. You go see 4. Anjana? 5. Path 5. 6 5 4 7. 3. 5. பாத்துக்கோங்க. 4. 6. இந்த ரெண்டு பேரும் வெளியில அனுப்பிச்சுடுறேன். ஒருத்தர் 10ங்கறா ஒருத்தர் இன்ஃபினிட்டிங்கறா. How much size? 6 7 6. இங்க பவித்ரா 4 இப்போ வலிக்கு வந்தா 7 8. ஓகே, 2. வெரி நைஸ். 6. புஜன் கோ கை தட்டுங்க. 10 சொன்னாராம். இவருக்கு இன்ஃபினிட்டி. our workshops are very different. We don't show, we ask you to do. நம்ம எல்லாமே பண்ணி தான கத்துறோம். yes or no? correct? Please go back to the team. நான் உங்களுக்கு coins கொடுக்க போறேன், உங்களுக்கு இது கொடுக்க போறேன், and you will do that. Yes, only when we say get set go you will start. அது முன்னாடி நீங்க பண்ண கூடாது. Okay, make a little big circle. Make a circle. Lohit, make a circle. Yeah, please. ஒரு தடவை தான் பண்ணுவீங்க. Okay, everybody remembers your number. கார்த்திகன் உங்களோட நம்பர் என்ன? 15. Okay, 17. அகில்யா நம்பர் என்ன? 17. 14. choice 1 class. எல்லாரும் நம்பர் கொடுத்தீங்களா? Okay, you will only play one round. Gunaselvi, Venkat, you will play only once. ஒரு coin எடுங்க. when we will hear the whistle you will play only once. எவ்வளோ வாட்டர் நிக்குது உந்திருச்சுனா கவுண்ட் ஓவர். we'll give you tissue paper and we'll give you துணி கொடுப்போம், வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. we are going to play only one round. ready? on your marks, get set, go. அந்த டீம்ல அகல்யா டீம்ல எவ்வளவு வந்தது? 71. நீங்க என்ன நம்பர் சொன்னீங்க? 17 சொன்னீங்க, 71 வந்தது. here highest எவ்வளவு வந்தது? 51. here what was the number? who got 51? நீங்க என்ன நம்பர் சொன்னீங்க? 14 சொன்னீங்க. here 42. யாருக்கு வந்தது? he got 42. correct, isn't it? நீங்க என்ன நம்பர் சொன்னீங்க? 16. here 44. here 70. யாருக்கு வந்தது? very nice. ready for one more?
Are you ready? So, நீங்க coin பார்த்து எல்லாரும் இன்னைக்கு ஒரு நம்பர் சொன்னீங்க. Almost here everybody crossed. 50, 60, 70 வரைக்கும் போயிடுச்சு. Do you know what is a world record? World record. Guinness Book of World Record la how many drops will be put on the water, put on the coin? You know how much it is? 702. Is it magic? No, is it science? Science. Mind is also science. How does the water stay on the coin? அதுக்கு பின்னாடி சயின்ஸ் இருக்கு. What is the property? Science students நீங்கலாம், come on. How does the water stay on the coin? World record is 702. Venkat, here. Why does the water stay on the coin? The property in the water, what is it? Liquid, soluble. Come on. What is the reason why தண்ணி காயின் மேல நிக்கும்? இது பல்பு மாதிரியா? நீங்க பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி? நீங்க மெதுவா T for technique. நீங்க மெதுவா போட்டீங்கன்னா பண்ணலாம். World record is how much? எதனால water stays in the coin? There is a science behind it. Surface tension. Who said surface tension? The water stays in the coin because of surface tension. இந்த கேம்ல தான் நான் உங்க எல்லாரும் ஏமாத்துறேன். And நீங்க எல்லாம் ஏமாந்துட்டீங்க. Science is water stays in the coin because of water or the property called as surface tension. இதே மாதிரி நம்ம லைஃப்ல ஏமாந்துட்டே இருக்கோம். யாரும் சொல்லுவாங்க பண்ண முடியாது, நாங்களும் நம்பிடுவோம். How much is the world record? அது என்ன மேஜிக்கா? Science. Water stays in the coin because of surface tension. இப்போ பண்ணி பார்க்கலாமா? Now I am giving you a target of 100. என்ன தரேன்? Once again, wait. Now, please, I cheated all of you in this game. இதே மாதிரி people will also tell you இது பண்ண முடியாது, உன்னால இது முடியாது, ஐயோ இவ்வளவுலாம் 500 or 500 எல்லாம் பண்ண நம்புவீங்களா? நம்பாதீங்க, பண்ணி பாருங்க. என்ன பண்ணணும்? Challenge accept. Are you ready for a challenge? நான் உங்களுக்கு 100 தரேன். இப்போ உங்களுக்கு world record எவ்வளோ? அது நீங்க நம்பலாம். That's the true thing. T for technique. T for ஒரு ப்ராப்பர் கொடுங்க. ப்ராப்பர் கொடுறா. கிளாஸ் மேலே அமுத்தாதீங்க. இங்கே அமுத்துனீங்கன்னா drop size குறையும். இங்க press here. Don't press here and focus. Focus and concentrate. சின்ன drop போடலாம். ஃபுல்லா கீழே போய் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணுங்க. டார்கெட் எவ்வளோ? Everybody. Coach, I am ready for the challenge. இன்னும் சத்தம் கீத்தம் கிடையாது. கிருத்திகா, ஐயோ அம்மா இதாவது பண்ணி எனக்கு கொடுங்க. கிருத்திகா, come on. I am ready for a challenge. கிருத்திகா, என்னடா உனக்கு? What happened? Class. Ready? World record. Arjun, இந்த தடவை நம்பங்க. World record is how much? T for whoever is doing 100 will get 1000 points. How many points? Technique இருக்கு. மெதுவா பண்ணணும். ஹரிபரியா பண்ணாதீங்க. On your marks, get set. Participation equals to fun equals to lessons and learning. இந்த கேம் இருக்குல்ல, இந்த கேம்ல நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணோம்? நிறைய லேர்ன் பண்ணோம். ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ். Nice. என்ன லேர்ன் பண்ணோம்? 1%. We need patience. We need focus. Don't judge. Time management. We need science technique. Sorry? Science technique. Techniques. You and she is the winner of this workshop. வாழ்க்கையில many people will tell you you cannot do this. இது உங்களால பண்ண முடியாது. நான் இந்த கேம்ல உங்களை எல்லாம் எல்லாரும் ஏமாத்துறேன். யாரும் நம்பாதீங்க. Everybody what you should do, everybody do this.
Challenge accepted. Challenge accepted. Challenge accepted. Challenge accepted. Don't accept negative people at all. யார் வேணா இருக்கலாம். It could be your own family members. முடியாது சொன்னா என்ன பண்ணோம்? Challenge accepted. Challenge முடிஞ்சதா இல்லையா? வாட்டர் எல்லாத்துக்கும் சயின்ஸ் தானே. நம்ம பண்ணது ஏதாவது மேஜிக் ஆயிங்க? Everything was science. You are the winner. I have a special gift for you. Please don't believe anybody. Now studies. Studies can be fun. Studies can be easy. In the program உங்களுக்கு turning point இருந்ததா இல்லையா? T for Technique. technique, T for turning point, T for twist. Change your words. Change your words. Change your words. Please, யாருமே நம்பாதீங்க. Don't believe anybody. Anybody says, அகல்யா இது பண்ண முடியாது, இது கஷ்டம். இது உங்களுக்கு இருக்கலாம். எனக்கு நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். There is science behind everything. In this program was not motivation. Gunasili, program was not motivation. Studies easier பண்ணி காமிச்சோமா இல்லையா? Yes. But இனிமே நீங்க எல்லாம் practice பண்ணு. Hello everybody, my name is Dr. Sachin and I am a life coach. I use games, activities and exercises to teach young champions valuable life skills and study skills. Continue to watch our videos, share them, subscribe to our channel and please do comment.